স্যার করেছি।
International affairs. Yes, sir. Wow, great. We have some warm-up activities. Hold on. Okay. Square number one is square number cancel. Okay, so square number data. Square number 25 put in square number left. Cook fast. In lecture say that here look at the 25 put in square number which is the audience. Do like 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. To be part of that problem. Too fast. Just write down this column. That is enough. 1 square equal to 1, 2 square equal to 4. It has to do like that. To the column, second column, fourth column. We all know how to find out square root of a number by applying the prime factor method. I have a big boy
এটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট, এটা হচ্ছে স্কোয়ার নাম্বার, রাইট? এগুলো পঁচিশ পর্যন্ত লেখা শেষ তোমার স্কোয়ার নাম্বার? বুঝে আসছে? 5 পর্যন্ত লেখো। ওই নাম্বারগুলো তোমার যে গ্রিপে থাকতে হবে, রাইট? যখন তোমার যে কোনো স্কোয়ার রুট লিখি, কি করি আমরা ওই নাম্বারটাকে প্রাইম ফ্যাক্টর গুলো আইডেন্টিফাই করতে, এবং প্রাইম ফ্যাক্টর প্রাইম নাম্বার যতক্ষণ 2 দিয়ে যাবে 2 দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে 3 দিয়ে, তারপরে 5 দিয়ে, এন্ড দেন আমরা যখন এইভাবে এটাকে পেয়ার করে করে লিখি, যদি সবগুলো পেয়ার মিলে যায় তাহলে আমরা কি বলবো? এই নাম্বারটাকে একটা স্কয়ার নাম্বার। আর যদি পেয়ার না মিলে কি বলবো? স্কয়ার নাম্বার না, রাইট? এইটা করো, বা জাস্ট এই জায়গায় লেখো যে স্কয়ার রুট অফ 900 ইজ। তো স্কয়ার রুটটা নিব কিভাবে? প্রত্যেক পেয়ার থেকে একটা করে প্রাইম ফ্যাক্টর পিক করলাম, এখান থেকে একটা 2, এখান থেকে 3, এখান থেকে 5, রাইট? এই ক্লাস করেছি আমি জাস্ট ভুলে বাংলা ভার্সন। সিমিলার থিং হচ্ছে তোমরা এটা মে মাসে করেছো, মার্চ মাসে করেছো, জুলাই মাসে করেছো, রাইট? সো আমি জাস্ট ভুলে বাংলা মিডিয়ামে অনেক কিছু দেখলাম, খুব একটা প্রবলেম। ওকে, সো স্কয়ার, এখানে স্কয়ার রুট অফ 900 will be from 2 from this pair, 3 from that pair, and 5 from this pair, right? So that makes the square root of the number, given square number, right? এই দুটো করো। Now we find out actually the এগুলো কিছু স্কিল হচ্ছে তোমার থাকতে হবে।
এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে বা কেউ বুঝতেছে না বিষয়টা এমন আছে যে প্রাইম নাম্বার দিয়ে কি স্কয়ার রুট বের করা যায়? হ্যালো, Yes, sir. কনফিউজড? No, sir. ডান। আচ্ছা, একটা একটা আমি নাম্বার দেই, তোমার এই কালো করে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড, ভালো হয় কি আসে পার্টনার কি আমি লিখলাম তোমার যে prove that 32400 is square number and find the square root. কি কই না আসলে যে উরালি আনসার বলে দিতে পারবে স্কয়ার রুট। One 16400. 180 সবসময় আমি বলেছিলাম আগে যে ডেসিমাল পয়েন্ট আর জিরো থাকবে পেয়ার থাকবে, আর ডেসিমাল পয়েন্ট হলো দুইটা 2 4, আর তার সাথে যে নাম্বার থাকবে এটা যদি স্কয়ার নাম্বার হয় তাহলে ওইটা যে জাস্ট এই পোরশনটা সিগনিফিকেন্ট পোরশনটা হচ্ছে স্কয়ার রুট হচ্ছে 18, আর দুইটা জিরো থেকে একটা জিরো হলো 180। আচ্ছা, এটা প্রাইম ফ্যাক্টর মেথড, আগে প্রাইম ফ্যাক্টর ফ্যাক্টরাইজ করো, দেন দেখো যে এটা একটা স্কয়ার নাম্বার, রাইট? সাজায় লিখবা। প্রেজেন্টেশন ক্রাইসিস কিন্তু হয়, প্রচুর স্টুডেন্ট বলে যে স্যার পারছিলাম কিন্তু ম্যাথ পারছি কিন্তু করতে পারি নাই, পারফেক্টলি লিখতে পারি নাই, বা মানে আনসার দিয়ে আসছি কিন্তু মনে হয় ভালো নাম্বার দিবে না। কিসের স্কয়ার রুট 16? আনসার তো বলেই দিলাম 180। 60 কিভাবে হয়? আমি তো শর্টকাট মেথডে বলেও দিলাম।
180, right? কি কি আসছে তোমাদের এগুলো প্রাইম ফ্যাক্টরস পেয়ার গুলো আমাকে বলবো 32400, right? So 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2, and 3 multiplied by 3, and 3 multiplied by 3, then 5 multiplied by 5, right? Yes. Now, from each pair, we're going to pick one to form the square root. So we can write like the square root of 32,400 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3 minus 3 or 5. So 180 years, right? So Yes, sir. সবসময় এই যে স্কয়ার নাম্বার সিগনিফিকেন্ট ডিজিট স্কয়ার নাম্বার থাকে তার পাশে দুইটা জিরো দিয়ে থাকে এন্ড আর তোমার এই তিনটা ডিজিটে যদি এমন হয় যে সিগনিফিকেন্ট নাম্বারটা যদি 100 দেন 00 তাহলে এটার স্কয়ার রুট কত? এটার স্কয়ার 10 আর এই 00 থেকে কয়টা নিব 0 একটা, রাইট? I ask you actually once I ask you what's the square root of these, you're giving the whole answer, right? Right? So ব্যাপারটা বুঝতে পারছি কি? সো যেটা যতটুকু সিগনিফিকেন্ট ডিজিট থাকবে তারপরে তোমার তুমি করতে পারবে। যেমন if you write down actually 100 এর স্কয়ার রুট কত? 10. Oh, right? 8, right? But root over 164 doesn't mean it is 18, right? Root over 18 না, right? তাহলে স্কয়ার রুটের ক্ষেত্রে আমরা এটা যোগ করে দিতে পারি কি? এর স্কয়ার রুট কিন্তু is not equal to 10 plus 8 equals to 18. এটা মাথায় রাখতে হবে, অনেক সময় এই সব ভুলগুলো হয়, এই প্রপার্টিজ গুলোকে মাথায় রাখতে হবে, রাইট? আচ্ছা, এখানে যে ম্যাথটা দ্রুত করো ওয়ার্ম আপ হও। খেয়াল করো। So y root over x to the power 4 is equal to x square, right? These two form 1x, and these two will form the another x, right? For এই যে পাশে এটা করব, বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্রেশন নোটেশন লেখার প্রসেস।
Done. This one, faster, very fast. Left side এর যে 1 2 3 4 5 এই পাঁচটা লেখো দ্রুত আমি পরের স্লাইডে যাব এই পাঁচটা লেখো লিখে নিজেরা করো কিভাবে মাল্টিপ্লাই হবে ঠিক না পরের পাঁচটা করো দেন এটা করো লেফট সাইড ডান লিখে নিছো এগুলো বুঝে যাও এখন টেনশন নেই কোনো এগুলো আসলে কিন্তু খুব কুইক রেসপন্স করতে হবে খুবই কুইক রেসপন্স করতে হবে রাইট এটা সলভ করতে পারো এটা সলভ এটা কিভাবে সলভ অ্যাকচুয়ালি এই যে নাম্বার 2 যেটা এগুলো তো আমি আলটিমেটলি তোমার যে আমরা রে করছি root a equal to কত a to the power so root a cube এটা কি হবে এটা হচ্ছে a cube whole to the power half এদের মধ্যে কি হবে so করলে 3 কোথায় মাল্টিপ্লাই হবে উপরে না নিউমারেটর নাম তো আছে পাওয়ারের এই পাওয়ার হাফ এর কি নিউমারেটর রাইট so 3 will be multiplied with the 1 because once we multiply any integer with a fraction the integer will be multiplied with the numerator so in that case 3 will be multiplied with the 1 right any confusion so this is going to be 3/2 এখন এটা একটা প্রসেস যে তুমি if I told to solve this ধরো আমি একটু ফাঁকা একটা জায়গায় যাই হ্যাঁ যে তোমাকে প্রথম বললো যে root a cube into root over a cube একটা কমন সেন্স যে if it is root cow
multiplied by root cow, what should be the result? Cow. So think about this a cube as cow. So that cow method can give us actually this result, right? Any doubt? If you're confused, then you go by logic. That is root a cube multiplied by root a cube will be a to the power 3 over 2 multiplied by a to the power 3 over 2, right? And if we add them, 3 over 2 plus 3 over 2, we're going to get actually a to the power 2, 3 plus 3. So a to the power 6 over 2, and that is a 2. Right? This is another method actually. I mean, this is the cow method, but this is actually mathematical way actually how to express this cow method. It is a process. Okay, process গুলো ল্যাক তাহলে তোমার কিছু অ্যাডভান্স এক্সপেরিয়েন্স বাড়ছে, অ্যাডভান্স স্কিল ডেভেলপ। সো আমরা পরীক্ষা হলে মেইন ক্রাইসিসে করব যে আমি মেথড বুঝতেছি না, আমি কোশ্চেন বুঝতেছি না, কারণ আমার কাছে মেথডের ক্রাইসিস আছে। আগেরটা লেখা শেষ? শেষ না লেখাটা? Yes, sir. সবার? Yes, sir. সবাই লিখেছে অনলাইনে যারা আছে? Yes, sir. Now let's go for another method to solve the same thing. মনোযোগ দাও বিষয়গুলোতে, হ্যাঁ? Root a cube multiplied by root a cube, right? So can you write down like this, root a cube multiplied by root a cube? You can write down, right? Because we can write down like this, a multiplied by b is actually root over ab, or if you talk about root over xy, we can say xy whole to the power half. And once whole to the power half, we can say x to the power half multiplied by y to the power half, and that is root x into root y, right? So this is actually that, or that is this, right? আমরা আলাদা করে করতে পারি। সো তাহলে এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি, পারি তো? এখানে পাওয়ার, এই দুটোর মধ্যে পাওয়ার কি হবে? এডিশন। তাহলে আমরা রুট ওভার কি লিখতে পারি? রুট ওভার a to the power 6 লিখতে পারি তো? So in that case, আমরা লিখতে পারি root over 6 divided by 2, as we have the root over sign over there, right? So half কি হবে? Multiply হয়ে যাবে। So 2 3, right? So this is another thing actually. All these different perspective actually can help you, lead you to the same result. বুঝছি এই বিষয়গুলো? হ্যালো 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 হ্যালো, Yes. Yes, sir. প্রবলেম নাই তো এগুলো নিয়ে? No, sir. Okay, there is another thing actually, এগুলো তো মাত্রই করলাম আমরা, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই যে পাওয়ার হাফ হবে, এবং how we can neutralize this. Actually half is root over 4 2 হচ্ছে, বাট তুমি প্রুফ করতে পারো। আমি কি জানো এই ক্লাসের প্রশ্ন করতে, এটা তা হয় কেন? রুট ওভার দিলে এটা 2 লিখবো কেন? ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে লেখো, এটা হচ্ছে সেই বিষয়টা। জানি এই জিনিসগুলো? ওকে, সো এরিয়া সংক্রান্ত যে কাজগুলো করতেছিলাম আজকে একটা জিনিস দেখি মজার। খেয়াল করো যে আরো আছে,
আচ্ছা খেয়াল করুন যে সবাই প্রত্যেকে একটা করে আপনি স্কোয়ার রাখবো স্কোয়ার সবাই একটা করে স্কোয়ার রাখি and will be 3 right so okay. স্যার স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে না। Okay, আমি মিড পয়েন্ট গুলোকে কানেক্ট করছি যদি মিড পয়েন্ট কানেক্ট করি তাহলে বিভিন্ন শেপে কি ব্যাপারটা দাঁড়ায় আমরা ফার্স্ট উইল স্টাডি অ্যাকচুয়ালি দ্য স্কোয়ার যে if we actually connect that continuous midpoint not the opposite right adjacent midpoint if you connect adjacent midpoint to adjacent midpoint continuously then you are going to get a shape and that shape must be another square if it is a square ABCD is a square we're starting actually square right so these are the midpoint P Q R S Q S তাহলে আমরা এরকম বলতে পারি যে যদি আমরা what's the area of PQRS in reference to ABCD I mean what will be the ratio আমি যদি বলি যে the ratio of the areas of PQRS and ratio আমি যেরকম লিখি hold on ratio of areas PQRS ratio ABCD. So what will be the ratio? Actually, that's our question. What will the ratio be? This question we can solve very simply. I mean, we can solve it very simply. You know, midpoint though. If I connect this midpoint, calculate then this must be the SQ must be parallel to AB and equal to AB, right? At the same time. So এখানে এটাও কিন্তু কারেক্ট তাহলে আমরা এখানে we've got 8 triangles 1 2 3 4 5 6 মানে আটটা না আমি একটা কাজ করি এটার আচ্ছা তোমাকে বলছি জিজ্ঞেস করে কেন বলছি স্যার জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা আমরা এই যে রেড কালার যেটা দিলাম সাইড বা গ্রে ব্রাউন কফি বলছে সো এটার মধ্যে কয়টা ট্রায়াঙ্গেল আছে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল কয়টা আছে চারটা রাইট কিন্তু এবিসিডি তে কয়টা আছে that means ABCD the area of ABCD is 8 times of each of these triangles
and যদি প্রতি ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া হয় x, তাহলে ABCD এর এরিয়া কত 8x, আর যদি প্রতি ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া হয় x, in that case PQRS এর এরিয়া কত 4x. So you can write down, I mean 4x ratio 8x, and in this case you can cancel the x. You can write 4:8. So if you divide 4:8, you're going to get 1:2. That means the area of ABCD is double of PQRS. Figure তাই বলতে ফিগারটা কি বলতে তাই বলতে যে তোমার এটা তো হাফ, এটা কি যদি এমন হয় আমরা খেয়াল করি এই ছবিটাকে আমরা এই একটাকে স্টাডি করলে আমরা অন্যগুলো সহজে বুঝতে পারি। বুঝেছি কথাটা? আমি বললাম যে suppose the length of these two, this one is A, তাহলে এটাও কত A. So এই ভিতরের এইটুকু কত, these are the midpoints, right? I'm not going to mark it. These are the midpoints of the signs. তাহলে what is the length of for this A/2? কি হবে A/2, এই লেন্থটাও কত হবে A/2, এটা তো রাইট অ্যাঙ্গেল, তাহলে এটাও কত হবে, এটাও A/2, এটার লেন্থ কত হবে A/2. এনি ডাউট? সো এখন তুমি যদি বলো যে এরিয়া অফ দ্য স্কয়ার, A multiplied by A is equal to square. So the area of each of the smaller or smallest triangles be half into A/2 into A/2, right? Half into A/2 into A/2. So what will be the answer? A square divided by 8. বুঝতে পারছি কি? এই দাও half into base into height. The base, এটা তো base, এটা কি height. So half into A/2 into A/2. Any problem with this? Half into base into height, right? Hello? No, sir. Now if you go for the ratio of 5 minutes, made the prime. Okay, so the area of the triangle, এবং আমি just triangle লিখি, ratio square, বুঝতে পারবে না? Triangle ratio square কি হবে? Is square divided by 8 should be is square, right? How can we remove these 8? By multiplying 8 with the antecedent. If you multiply the 8 with antecedent, then we have to multiply 8 with the subsequent also, right? So I'm going to put 8 multiplied by square ratio 8 multiplied by square, right? এটা আমরা করতে পারি, জানি তো সবাই? So Yes, sir. we can write down a square ratio 8 square. Now how can we remove this algebraic part? Both the quantity can be divided by a square. So we can divide a square by a square ratio 8 square divided by a square, right?
So what's the result of a square divided by a square? 1. And what's the ratio? What's the result of a square? 8. So what would be the area? I mean, ratio of the area of this triangle and the square. 1:8. That means what actually? The square is 8 times of the triangle. So this square will be 4 times of the triangle. বুঝতে পারছি ভাই? তোমার সামনে এই ধরনের কিছু দিল, তুমি কিভাবে ব্যাপারটাকে সলভ করবে? পুরো কঠিন কোনো কিছু মনে হলো? হ্যালো হ্যালো। সো আলটিমেটলি আমরা কি করতে পারি যদি আমরা এখন এটাকে নিয়ে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? হাফ হয়ে যাবে, তো So এটা হচ্ছে স্কয়ারটার হাফ হচ্ছে মিড পয়েন্ট কানেক্ট করে যে স্কয়ার পাই। ওকে, লেটস ডু সামথিং এলস। এটা যদি ওটার হাফ হয়, না এটা ব্লুটা কি হবে? এটার হাফ, তাই তো? ব্লুটার হাফ হবে, রেডটার হাফ হবে। 8 এর হাফ কত? 4 এর হাফ কত? তার মানে ব্লুটা হচ্ছে বাইরেটা 1 half multiplied by half, right? Okay, assume just এটাকে চেঞ্জ করে কালার চেঞ্জ করে দেন, কি দেব? গ্রিন। ওকে, তো গ্রিনটা কি হবে? ব্লুটার হাফ। ব্লুটা আবার রেডটার হাফ, রেডটা হচ্ছে ব্ল্যাক এর হাফ। তাহলে এখানে একটা স্টেপ, এখানে একটা স্টেপ, এখানে কয়টা স্টেপ? তিনটা তো। হাফ ইনটু হাফ ইনটু হাফ, 1/8 নিচে গুলো শুধু মাল্টিপ্লাই করলে তার মানে the area of this green one is 1/8 of the black one, right? The exterior one, right? আবার যদি করি আরেকটা, ক্লান্ত কোনটা? এরকম 1000টা যদি বলি এই ছবিতে যেভাবে মিড পয়েন্ট কানেক্ট করতেছে, তো এরকম যদি 1000 বার করা হয়, তাহলে সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে বড় স্কয়ারের রেশিও হবে কত? মানে 2 টু দি পাওয়ার 1000, ঠিক না? দেখো তো, খেয়াল করো। ওকে, 2 পাওয়ার হবে, তুমি একবার হাফ করলে, একবার মিড পয়েন্ট কানেক্ট করলে তোমাকে দিতে পারে, মানে কমন সেন্স এগুলো আসলে, এগুলো কি আসলে কমন সেন্স, রাইট? বেগুনি দিই না, বেগুনি। এন্ড খেয়াল করি আমরা আমরা এরকম লিখি, আমরা মার্ক করি এগুলো। এখানে কি বলছে? বেশি বুঝতে হয় না, হ্যাঁ? আচ্ছা, ওকে, এটা কি? এটা হচ্ছে a, বাইরের স্কয়ারটার নাম রাখলাম a, then the red one is b, then this blue one is c, the green one is d, and the purple one is e, right? So a to b is 1/2. A to b is what? 1/2. B to c is another half. C to d is another half. D to e is another. But how many scales? 4 stage. But how many squares? 5 squares. ওই যে একটা বেশি থাকবে না, যতগুলো থাকবে তার থেকে একটা কম হচ্ছে হাফ করবে। 1000 যদি হয় তো তাহলে একটা কম 999, না? তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি বলা হয় যে b is actually half of a, right?
এবার c equals to কি half of a মানে half of b is half of a, c is half of b, but খুব মনোযোগ দাও, হ্যাঁ আমি কিন্তু আরো আসলে আমি এটা শিখাচ্ছি মানে আসলে আরো অনেকগুলো জিনিস শিখাচ্ছি আসলে, হ্যাঁ তুমি এখন বুঝবে না পরে বুঝবে। ওকে, সো half of b means half of a, that means what 1/4 of a, right? তাহলে এখন এই a থেকে c পর্যন্ত কয়টা স্কয়ার 1 2 3 বা স্টেজ কয়টা দুইটা, সো আমরা এরকম লিখলাম যে 1/4 is 1/2 square, or এরকম লিখতে পারি 1/2 square. In that case আমরা d খুব এই এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমরা কি লিখতে পারি, d is 1/8 of a, that means 1/2 cube of a. Now the count, right? How many 1 2 3 4, a to d is total 4 square, but power কত হচ্ছে 3, so 4 minus 1, 3 মানে কি 4 minus 1, I mean how many squares are there, 4 squares, but power কত আসছে 3, কয়টা কম, একটা কম না, বুঝছি? Okay, if we talk about e, so then কি হবে 1/16 of a, তাহলে কি হবে 1/4 of a, but in that case actually how many squares are there, 5, ঠিক না? এখন যদি তোমাকে বলা যে okay the number of squares in this image, পাঁচটা ইমেজ দিল, পাঁচটা ইমেজ দিছে যেটাতে তোমাকে ফলো করতে হচ্ছে মিড পয়েন্ট আর কানেক্টেড, আবার মিড পয়েন্ট, এরকম কোশ্চেন দিতেই পারে যত দিন যাবে তত কি এটা দিয়ে বললো যে we have 4 squares here, but in these pictures the smaller one, the big one and the smaller one, in totally there are 1000 squares. কতগুলো স্কয়ার, আর এটার নাম যদি a হয় এটার নাম যদি b হয়, so বলো যে what part of a is b, what part of a is b, so b কি লিখবে, b is 1/2 1000 হচ্ছে এক কম of a, তাই না? so 1000 কি 2000, হাই হাই আক্কেল, এটা তো লিখতে গেলে তোমার সারা দিন লাগবে, এই সংখ্যাটা কত বড় মনে সি দেখতে যাচ্ছ কত বড়, ব্যাপারটা কি বুঝছো, ব্যাপারটা বুঝছো কি ব্যাপারটা, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? তুমি একটা জিনিস ট্রাই করে আসতে পারবে, একটা জিনিস ট্রাই করবা, সেটা হচ্ছে 1 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, 2 কে 3 দিয়ে, 6 হবে না, 6 কে 4 দিয়ে, 4 কে আবার 6 কে 4 দিয়ে 24, 24 কে আবার 5 দিয়ে 120, 7 দিয়ে, এখানে 100 পর্যন্ত। Why you don't want to learn it, you always want the labor of the slave of the software, you have be the master of the software, then be the slave first, slave of your own self, ব্যাপারটা বুঝতে পারছ? এটা আমরা তোমার দেখছো সবাই, তার মানে যদি নাম্বার অফ স্কয়ার যদি n হয়, n নাম্বার স্কয়ার ক্ষেত্রে n মানে পাওয়ারটা কি হবে n minus, মানে 1/2 n - 1 of, আচ্ছা এত কঠিন দিবেন না, জাস্ট শিখা রাখি। ওকে, আমরা স্কয়ার সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস করছি, সেটা হচ্ছে স্কয়ার, আমাদের ফোকাস হচ্ছে এরিয়া না, একটা হচ্ছে তোমার এরিয়া অফ এ স্কয়ার, একটা হচ্ছে কি a স্কয়ার, রাইট, যদি লেন্থ অফ দ্য সাইড কি হবে a, আর এটা হচ্ছে হাফ d স্কয়ার, d is what, সেদিন পড়লাম
Length of the diagonal, not the diagonal. What do you mean by that? Length, the key. Length of the diagonal. But the diagonal is সমান তো. Can we use this formula for rectangle? No, we can't. As because they do not bisect each other perpendicularly. বুঝতে পারছি কথা শুনতে সবাই? So what is actually area? Beside area, what's the relation between A and D? D is equal to √2 times of A. D is equal to √2 times of A. Yes, sir. So A will be D by √2. What is the value of √2? 1.4142. সময় লাগে কেন? ওকে, আমরা স্কয়ার বুঝতে পারছি। না লিখছো কেউ? হ্যাঁ, লিখছো কেউ? লেখো, দ্রুত লেখো, দ্রুত লেখো, 1 মিনিট সময় আছে, সময় 1 মিনিট সময় আছে। Right? So if the value of the size, length size of a square is 10,000 centimeter, what's the length of the diagonal? The length of a side of a square is 10,000 centimeter. What's the length of the diagonal? কয়টা জিরো? চারটা? 14,142. 4 decimal place আছে না? সরে যাবে না জায়গা? বুঝছি কথা। 10,000 এ কয়টা জিরো? এইটা দেরি হচ্ছে দেখে যে এখানে ডেসিমাল পয়েন্ট সরাতে হচ্ছে। তুমি তো মাল্টিপ্লাই করে দিবে তাই না এটাকে? তো কত হবে? 14,142। বুঝতে পারছি? কঠিন মনে হচ্ছে? এটাকে তুমি যদি এটা 10,000 দাও আর এটার ভ্যালু যেটা হয় মাল্টিপ্লাই করে দিলে কি হবে? 14,000, রাইট? এগুলো কিছু ব্যাপারকে মাথায় রাখো। ওকে, নাও লেটস টক অ্যাবাউট rhombus. এটা লেখো, প্রত্যেকে লেখো 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 rhombus, right? Area half into D1 into D2. Diagonal one. Diagonal will not be equal for a rectangle, right? Diagonal rhombus is diagonal equal, right? Equal, one must be greater than the other, or one must be smaller than the other, right? D1 multiplied by D2. So যদি আমরা একটা rhombus আঁকি এখানে, যদি rhombus আঁকি, খেয়াল করুন সবাই, they must bisect each other at 90 degree, right? So এটা যদি D1 হয় মানে এই ডায়াগোনালটা, তাহলে এই ডায়াগোনালটা কি হবে? D2। ঠিক আছে, AB CD and the intersecting point of the diagonal may be O. So if we talk about the area of this triangle, then we must need actually AO and BO. AO and BO. And as because this is a 90 degree, so this AB will be considered as the hypotenuse for this triangle. Any doubt? So as it is a right angle, since the diagonal actually bisect each other at 90 degree online, কোনো দিনের প্রবলেম হলে বলো, কিন্তু এখন আর বেশি কিন্তু সময় নেই, কথা বলবার সাথে সাথে। হ্যাঁ, নাজা, আতিকা, ইস্তিমাম, শুনতে পাচ্ছো? Yes. তোমাদের সবার অ্যাপ্লিকেশন করা হয়ে গেছে? Yes. কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করেছে? ইস্তিমাম? Okay, D1 and D2, right? So what's the length of AO? Half D1, half D1. D1 you are provided, D1 D2 means you are provided some value. While আমরা আলোচনা করতেছি D1 D2 বলতে মানে কি আমরা কোনো ভ্যালু 12 cm 18 cm something like that. So AO must be, AO কি হবে? And there is a possibility gradually কিন্তু last 4 years এ অ্যাপ্রোচ করতেছে এই ধরনের বিষয়গুলো থেকে, রাইট?
সো এটা অনেক ডিফিকাল্ট কোনো বিষয় না, তোমার তারা কোয়াড্রিল্যাটারালে ফোকাস করতেছে, ট্রায়াঙ্গেলে ফোকাস করতেছে। আজকে আইটি টপিক হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল, রাইট? আমি ছেড়ে দিব তোমাদেরকে এখন। সো AO ইজ D1 ডিভাইডেড বাই 2 আর PO কি D2 ডিভাইডেড বাই 2। সো এরিয়া অফ AOB কত হবে? হাফ ইনটু D1 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু কি D2 ডিভাইডেড বাই 2, তাই না? এটার এরিয়া। আর যদি এই সাইডটা A হয়, মানে all these four sides means the length of each side is A, তাহলে A is equal to কি লেখা যায়? root over D1 by 2 whole square plus D2 by 2 whole square। আমি না তোমাদের সেটা কঠিন লাগতেছে, হ্যাঁ? কেন? এই যে পিথাগোরাস, এটা কি রাইট ট্রায়াঙ্গেল, এই যে এটা আদার two sides, সো AO কি D1 by 2, তাহলে যে D1 by AO স্কয়ার D1 by 2 স্কয়ার, আর BO কি D2 by 2, তাহলে D2 by 2 স্কয়ার। অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে খুব বেশি দূর আগাবো না, কিন্তু এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু আসলে কি মনে হচ্ছে? হ্যালো, এটা নিয়ে তো এটা মনে হয় আমার ধারণা তোমরা বুঝো। D1 by 4, D1 square by 4 plus D2 square by 4। And খেয়াল করো, the diagonal দেওয়া থাকে, তোমাকে বলে যে find the length of the side of the rhombus, you can now, right? Now you can actually, হ্যাঁ, যদি তোমাকে বলে তাহলে কি বের করতে পারো। এটা অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি কি দাঁড়াবে? 1/4 কমন নেই, এটাকে এর বাইরে নিয়ে আসি, তাহলে আসলে দাঁড়াবে খুব সোজা D1 স্কয়ার প্লাস D2 স্কয়ার, ডায়াগোনাল স্কয়ারের সাম, স্কয়ার করলাম, তাকে 2 দিয়ে ভাগ করে দিলে কি হবে? মানে এই যে এই 1/4 কমন হয় না, এখানে বাইরে নিয়ে আসলে কি হবে? হাফ। বুঝতে পারছো? তাহলে D1 স্কয়ার, ডায়াগোনাল স্কয়ারের সামকে স্কয়ার রুট করলে, ডায়াগোনাল স্কয়ারের সামকে স্কয়ার রুট করে হাফ করে দিলে কি পাই? রম্বাসের। আচ্ছা, ফোকাস করবা হচ্ছে এখন, কালকে এটা দেখবা, বুঝবে? বাট আজকে আইআইটিতে যে সিলেবাস আছে 1.1 1.3 1.1 1.3 আর হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, রাইট, সারফেস, ভাগ সবাই সবাই ফোকাস করো। হ্যাঁ, সিলেবাস দিয়ে জানতে পারবা। ওকে, দিয়ে দিবে আর কালকে থেকে লিখে নিয়ে আসতে পারবা। আমি একটু কালকে শরীরটা ভালো ছিল না আমার, এই জন্য আমি এটা পাবলিশ করতে পারিনি। ওকে।